Srila Gurudev, I would like to clarify a few details regarding the Ashtakali Lila of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip. In his Prakat Lila, we see a specific sequence of events. First, he marries Lakshmi Priya and later Vishnu Priya. However, it appears that in his Nitya Lila, they both reside with him simultaneously. Is that correct? Like in Yoga Pit. Yeah? And the second question concerns those associates who joined Sri Chaitanya Mahaprabhu later during his Puri Lila, such as Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya. In the Nitya Lila, are they always present? Six Gosvamis even. Are they always present with him? Finally, in which Shastra is the Ashtakali Lila of Sri Gauranga Mahaprabhu described? Я хотел спросить Гурудева о Аштакали Лилы Махапрабху. Мы видим, что прокат Лила есть определенная последовательность. Сначала он женится в Лакшми Прии, потом на Вишну Прии. И вот мой вопрос, в Нитя Лилах они живут одновременно с ним в доме Шачиматы. И второй вопрос, вот те спутники, которые присоединились к Махапрабху уже в Пури после Навадвипы, такие как Рамананда Рай, Сарамбхава Бхаттачарья, Шесть Госвами, в Нитя Лилах они тоже все вместе, или вообще как это происходит? И в какой шастре это описано? Вообще Аштакали Лила Махапрабху. So, first of all, Gadanatyamaradasatkyanandana salakaya chachurnamilitam yena tasmai simguravena. The Leela of the Supreme Lord is understood in two ways. One is Prakat Leela. That means the pastimes which are manifest in this world. And the other is Aprakat Leela. The pastimes which are not at any time visible to the senses of any conditioned soul in this world. They are eternally going on in the spiritual world. Actually, the Prakat Leela and the Aprakat Leela is the Aprakat Leela manifest in this world is called the Prakat Leela. So they are the same. Who's translating? Yes, please. Just translate. I'll start again. The Aprakat Leela is not manifest to the senses of anyone in this world. It is eternally going on in the spiritual world. Пракат Лила, она не проявлена для чувств всех. То есть она все время происходит в духовном мире. So once in a day of Brahma, then Krishna or Mahaprabhu manifest. That Leela manifests here in this world. That is called Prakat, manifest Leela. То есть Пракат Лила единожды в день Брахмы, она проявляется, и как раз это называется Пракат Лила. То есть она явлена вся. Now, we see in the Prakat Leela here that Mahaprabhu is a householder. First he gets married to Lakshmi Priya and then she passes away. And then again he gets married to Vishnu Priya. Мы видим, что в Пракат Лиле, что Чайтанья Махапрабху, он сперва женится на Лакшми Прии, да, потом на основном теле, и он женится второй раз на Вишну Прии. Then he accepts the renounced order of life and he leaves Navadip and goes to Puri. Потом он принимает саньясу, отреченный образ жизни, и отправляется в Пури. So, in his sannyas Leela, he meets so many associates like Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, and even all of our Six Gosvamis. He meets them later. And so, in the Prakat Leela, they're not involved in Navadvip pastimes. И то есть далее он встречает много различных спутников, как Сарвабхауму Бхаттачарья, Рамананда Рая, всех Госвами, и они как будто бы в Навадвипа Лилах не участвуют, то есть они присоединяются позже.
So because of the sequence of the pastimes here, then the questions arise. In the Aprakat Lila of Gauranga Mahaprabhu, is he married to Lakshmi Priya or Vishnu Priya or both? And because the eternal pastime is in Navadvip, does that mean there are no Six Gosvamis or Ramananda Rai there? И то есть вопрос поднимается, что, ну, как так? То есть, на ком же он тогда женат там? То есть, потому что здесь есть какая-то определенная последовательность. То есть, вначале он женат на Лакшми При, потом на Вишну При, а как же Госвами Вриндавана? Ну, то есть, где они? Два прокатли. So, Rajapur mentioned that in the Astakali Lila, that the both wives, perhaps they are both there, because in the Yoga Pit we see Mahaprabhu with Lakshmi Priya and Vishnu Priya. То есть, Раджанат Прабху, он упомянул, что как же, то есть, с кем Махапрабху находится, потому что мы видим, что в Йога-питхе с ним и Лакшми При, и Вишну Прия присутствуют. Yes. So, this is not correct. То есть, это не так. You see, when Srinivasacharya and Narottam Thakur and Ramachandra Kaviraj, they came to Navadvip and they wanted to perform Navadvip Dham Parakram under the guidance of Ishan Thakur. То есть, когда Narottam Thakur and Ramachandra Kaviraj. Такур и Рамачандра Кавирадж, они пришли в Навадвипу и участвовали в Парикраме. Ишантакур, под руководством Ишантакура. So the first night when they arrived there, Srinivasacharya was dreaming, and then in his dream, he began to see the glories of Jagannath Mishra Bhavan. Да, когда он пришел, Шринивасачарья, он уснул, и во сне он увидел Джаганатха Мишра Бхаван. The house of Jagannath Mishra, where Mahaprabhu lives. So he saw, sometimes he saw the Sankirtan Lila. Когда-то он видел Санкиртан Лилу. Sometimes in his dream, he saw Mahaprabhu with Vishnu Priya and Lakshmi Priya being served by thousands of maidservants. То есть, или как он видел Гауранга Махапрабху, что он ему служит и Вишну При, и Лакшми При, и многие тысячи служанок. Sometimes he saw the Mahaprabhu being worshipped by all the devatas. Это он видел, что Махапрабху ему служит много-много деват. Sometimes he saw the Ayodhya Lila and Mathura Lila and Vrindavan Lila in different prakashis, different manifestations. He had a dream and then woke up and then again dreamed. So he was seeing all the various dimensions of the Lila of Mahaprabhu and Krishna also were present there. Или Айодха Лилу, Вриндаван Лилу, Мадхура Лилу. То есть он просыпался, потом засыпал опять, и различные прокошки, они манифестировались, показывались, различные измерения духовные. So, if you go to the Yoga Pit today, you see Vishnu Priya and Lakshmi Priya on both sides of Mahaprabhu. То есть, если вы посетите Йога-пит сейчас, вы увидите, что около читания Махапрабху есть Вишну Прия и Лакшми Прия. But this is Gaur Narayan. Это Гора Нараян. Just as Lord Narayan has his three Shaktis actually, Bhu, Lila, and Sri. So, Bhu is the Vishnu Priya, and Sri is Lakshmi Priya. Так же, как и Нараян, у него есть три энергии, три шакти. Бу, Lila and Sri. Лила и Шри. And often he is depicted with Bhu and Sri. So Mahaprabhu is with Bhu and Sri. That means Vishnu Priya and Lakshmi. Вишну Прия на Бу, а Лакшми Прия Шри. So, just as Krishna's pastimes in Golok, he has his Golok Lila and Braj Lila, and they're not the same.
так же как у Кришны, да, есть Галока Лила и Враджа Лила, да, но они не одинаковые. On the Krishna Loka planet, there is like a trench all the way around the edge of the planet, and that is called Golok, Там на Галоке есть будто бы ров, like a moat. да, вокруг всей Галоки. And that moat around the outer edge of the spiritual world is called Golok. And Radha Krishna are there, but there Krishna is doing Dev Lila. His pastime, his God. Да, вот, на Галоке, в этой зоне, Кришна, он проводит Дев-лилу, то есть где известно, что он Господь, Кришна как Господь. The Vedas personified offer prayers to him. Да, и персонифицированные веды, они возносят ему молитвы. Radhika is his legal and legitimate consort. Радхика, она официально жената на нем, если не замуж. And it is full of opulence. И там много opulence, много... So then inside that, more confidential, is the Dwarka, and then inside that Mathura, and then the Antaranga, the innermost region of that Krishnalok planet, that is called Braj, Gokul, or Vrindavan. Там есть и Дварака Лила, еще внутри Мадхура Лила, и внутри Враджа Лила. So the Braj Lila is the Antaranga Prakosh, the innermost region of that planet. And there, no one knows that Krishna is God, including Krishna. Вот эта сфера, где проходит Антаранга сфера, где проходит Враджа Лила, там на самом деле это самая сокровенная часть, где даже Кришна не знает, что он Бог, и никто не знает. That is the Madhurya Naravat, human-like pastimes there. В Мадхуре Нарават там человекоподобный Лила Кришна. So, of course, Krishna is Sarvagya and Mugdata. He's bewildered, he doesn't know he's God. And at the same time, in another dimension, he knows that he's God. But we are not focused on that. If you're focused on his opulence, then you have to go to Golok. So the focus is on the very simple Krishna who thinks he has an Abhiman. I am the son of Yashoda. То есть, это, конечно же, не значит, Кришна, он осознает также, что он и Бог, но также, да, Сарвея Муддата, да, что он и не осознает, что он Бог. И все-таки мы концентрируемся больше на том Кришне, который не осознает, что он Бог. Потому что если ты будешь концентрироваться на Кришне, который осознает, что он Бог, то тебе надо отправляться на Галок. So just as Krishna has his Golok Vrindavan, that means Golok Gata Vrindavan, Golok Sthita Vrindavan, the Vrindavan situated in the Golok planet, and he has Golok, which is the opulence, the effulgence, the opulent manifestation of Gokul. So similarly, Gora Lila has the corresponding tattvas with the Navadvip, which is of the same tattva of Braj, and the aspect of Navadvip, which is like Golok tattva, or there is a Mahavaikunta. Golok is Mahavaikunta. То есть эквивалентно тому, как у этой зоны в духовном мире, где происходит Враджа Лила, есть Галока, которая окружает ее. Также и касательно Лилы Чайтаньи Махапрабху есть Навадвипа, и также есть и внешняя вот это более как такая пропитанная Ашвари или Лила, и также вот эта территория. So, in the Mahavaikunta aspect of Navadvip, then Gaur Narayan is there. And Mahaprabhu is Gaur Narayan, he is Supreme Lord, and he has his Shaktis, Bhu and Sri. So then Vishnupriya and Lakshmipriya are both there. То есть и в этой зоне, где преобладает вот эта Ашвария, там как раз, да, это как Маха Вайкунха, Гауранга, он вместе находится с Лакшмиприей, Вишнуприей, они обе присутствуют там, как Шри. So that place being of Mahavaikunta is attainable by Vaidhi Bhakti. И эта Маха Вайкунха, она как раз достигаема за счет Вайдхи.
in Vaidhi Bhakti there is a Mantramaya Upasana, but there is not a Swarasiki Upasana. В Вайди Бхакти там есть мантра Майя Упасана, но нету, это не Сварасика. So there is no sadhana, even though he has his pastimes going on, but there's no sadhana of Astakala Lila remembrance of the Mahavaikuntha aspect of Navadvip. Там нет такой садханы, которую мы делаем, когда Put the microphone by your mouth. пометуем Аштакалья Лилу. Только So this is why, and you have heard from me many times, that the central altar today in the Yoga Pit that was established by Srila Bhaktivinoda Thakur under the guidance of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj represents Vaidhi Bhakti. Йога Питхи — это алтарь, который установил Бхактивинода Тхакур под руководством Джаганнатха Даса Бабаджи, олицетворяет Вайди Бхакти. Yes. Then on the right side is the Panchatattva. They can be approached by Vaidhi, and it will, by the Sankirtan, gradually one will enter into Raganuga. С правой стороны там есть Панчататтва, и через Харинаму мы постепенно переходим. Because the Panchatattva are there in the Mahasankirtan Vilas. Панчататтва Маха Санкиртан Вилас. So you can approach them in Vaidhi Bhakti, it will turn into Raganuga Bhakti. So that is Vaidhi and Raganuga. And then on the other side, it is the Radha Madhav and Mahabhav, Rasaraj Mahabhav Swarup Gauranga. Like this. С другой стороны там Рада Мадава и Махабхав Расарадж Гауранга. So that is only approached by Raganuga Bhakti. И они достижимы только при помощи Рагануга Бхакти. So there are 3 altars in the Yoga Pit in Mayapur, and everything is covered. Vaidhi Bhakti on this side, Vaidhi and Raganuga this side, and only Raganuga on that side. То есть в Йога-питхе там 3 алтаря, которые олицетворяют Вайди Бхакти, чистая Вайди Бхакти с Рагануга Бхакти и Рагануга Бхакти. Yeah, exclusive. Эксклюзивно. Чистую Рагануга Бхакти. And so the 3 altars in the Yoga Pit Navadip, it is a complete mercy to everyone on every level of their progress. Все 3 алтаря, они проливают милость на каждого в зависимости от их, от викары, настроения, от их уровня, на котором они находятся на пути. So in the Astakali Lila of Gauranga Mahaprabhu, which is taking place not in the Mahavaikuntha Navadvip, but in that Navadvip, which is the Abhina Vrindavan, Abhina Vrindavana Agasi Navadvip Mahapadam Ki Jai. That which is not different from Vrindavan. There, Mahaprabhu is only married to Vishnu Priya. И в той части Навадвип Дамы, где Гауранга Махапрабху, она эквивалентна Враджа Лиле, там, да, где проходит нити Лила Шичной Махапрабху на Вишну При. Srila Vishwanath Thakur has written the Mahaprabhu Astakali Lila Svarnamangal Stotra, and there's a very one verse on each of the yams. And so it's a very, let's say, abridged or summary of the daily pastimes of Gauranga Mahaprabhu. Есть это писание Вишванатха Чакраборти Такура, который описал как раз-таки, вот, что происходит в последовательность в течение дня, да, ямы, последовательность этой лилы. And there you can see only his interacting with Vishnu Priya. There's no mention of Lakshmi Priya because it's not Mahavaikuntha. Там можно видеть, как он взаимодействует с Вишну Прией. Там нет Лакшми Прии, потому что это не Махавайкунтха. The question is very elevated, very profound subject. Gaur Premanande!